السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية، وهنكمل إن شاء الله شابتر 6 من أول شابتر 6 لحد شابتر 10 من قصة The Woman Who Disappeared. فجايب لي في الأول طبعا summary للشابتر. فاللي حصل في الشابتر ده طبعا ليني سامويل طلع مع سوزي من المكتب بتاع ماير، وراحوا مع بعض في كافتيريا، عزمها هناك على قهوة، وقعدوا يتكلموا شوية عن إيلين، وعرف منها إن إيلين كان لها واحد كانت صاحبتها المفضلة، وكانوا بيخرجوا مع بعض دايما بيروحوا لاس كابانز لحد ما اتعرفت على واحد اسمه بيني جريب، وهناك حصلت مشكلة بينهم وبطلوا يخرجوا مع بعض تاني. طيب الأسئلة بقى اللي ممكن تجيلنا: Where did Susie and Samuel have their coffee؟ شربوا قهوة فين؟ هنقول Susie and Samuel had their coffee in a little cafe just outside the title insurance building. ده هو المبنى اللي كان فيه مكتب مايرا اللي كانت شغالة فيه سوزي وإيلين. What reason did Elaine give for leaving the office early؟ إيلين مشت من المكتب بدري ليه؟ هنقول she said that she wasn't feeling well and she needed to lie down. قالت لها إن هي مش حاسة إن هي تعبانة وعايزة تريح شوية. What did Susie tell Samuel about Elaine's twin sister؟ سوزي قالت إيه لصامويل عن أخت إيلين التوأم؟ قالت له Susie told Samuel that she didn't remember seeing Elaine's sister. Helen, in fact, she didn't even know that Elaine has a twin sister. قالت له أنا عمري ما شفتها وما أعرفش أصلا إن هي لها أخت توأم. Did Susie meet Elaine's twin sister in the office؟ هل سوزي قابلت أخت إيلين التوأم في المكتب؟ زي ما احنا فاكرين لما كانت هيلين راحت له أول مرة خالص، قالت له إن احنا كان المفروض نتقابل، ولما ما اتقابلناش رحت سألت عليها في المكتب فقالوا لي إن هي مشت بدري. فطبعا لما سأل سوزي على الكلام ده، سوزي قالت له لا مفيش الكلام ده خالص. No she didn't actually she didn't know that Elaine had a twin sister. هي ما راحتش سألت عليها وهي أصلا ما تعرفش إن لها أخت تانية. How far did Susie know Elaine؟ إلى أي مدى كانت سوزي على علاقة بإيلين أو تعرف إيلين؟ They were good friends and they often went out dancing together until they had an argument about a man Elaine had admired and they stopped seeing each other. يعني كانوا هما الاتنين أصدقاء مقربين لحد ما إيلين اتعرفت على شاب. سوزي ما كانتش معجبة بالشاب ده، أو قالت لها إن الشاب ده ما ينفعش يبقى في علاقة ليكي معاه، وبعد كده بطلوا إن هما يخرجوا سوا. What did Elaine receive before leaving the office؟ إيلين جالها إيه أو استقبلت إيه قبل ما تمشي؟ had received a phone call. جالها مكالمة تليفونية. طيب did Susie hear any of the telephone conversations and why؟ هل سوزي سمعت أي من المكالمات التليفونية اللي كانت بتيجي لإيلين ديت وليه؟ فطبعا قالت له no because she didn't hear any of the telephone conversation because she didn't use to listen to others phone calls. ما كانتش متعودة أو مش في طبعها إن هي تتصنت على حد وهو بيتكلم يعني. What was Susie and Elaine's argument about during their last meeting in Las Cabanas؟ إيه كان سبب الخلاف بين سوزي وإيلين آخر مرة اتقابلوا فيها في لاس كابانز؟ هنقول during their last meeting in Las Cabanas, Susie and Elaine argued as Susie wanted to go home but Elaine wanted to stay in a bit longer to meet her boyfriend. الخلاف كان على ايه؟ ان سوزي كانت عايزة تروح وقت اتأخر وعايزة تروح، وإيلين قالت لها لا انا هقعد شوية عشان اقابل البويفريند بتاعي او صديقي. Who was Elaine's boyfriend؟ مين كان صديق إيلين؟ طبعا هنقول كان اسمه بيني جريب. He was a drummer in Las Cabanas. كان شغال طبال في الفرقة بتاعت Las Cabanas. Susie and Elaine always went out together. لسه قايلين فوق من شوية went out dancing together. كانوا بيطلعوا يرقصوا مع بعض. Elaine's twin sister Helen thinks that Elaine's twin sister أخت إيلين اللي هي هيلين thinks that Elaine had disappeared. ملهاش حاجة تانية، مش didn't have twin دي لأ طبعا غلط. طيب Elaine's sister lived in، أخت إيلين دي كانت عايشة فين؟ قلنا في نيويورك. إيلين نفسها كانت عايشة في لوس أنجلوس. Susie said that Elaine didn't seem to have any troubles. ما عندهاش مشاكل مع حد يعني. طيب Helen was told that Elaine had left work early، مش on Monday، had left work early
طيب Susie said that Elaine was always friendly with everyone. ماشي، كانت دايما ودودة وكانت معاملتها كويسة مع الناس كلها. Susie had a great argument with Elaine because زي ما احنا قلنا من شوية إن Susie she wanted to left Las Cabanas but Elaine wanted to stay longer. Susie said we haven't been outside dancing since last time in Las Cabanas أو since a long time. Samuel told Susie that she had been قال لها you had been a great help to me. انت ساعدتيني مساعدة كبيرة جدا. طيب where did Samuel chapter 7 بقى where did Samuel find the address and the telephone number of Las Cabanas؟ لقى عنوان ورقم تليفون لاس كاباناس فين؟ قلنا طبعا في الايه تليفون بوك اللي هو دليل التليفون يعني. زمان كان في كتاب دليل التليفون ده كان كبير كده عامل زي الكتاب وتلاقي فيه دليل تليفونات المنطقة كلها. طيب why did Lenny Samuel go to Las Cabanas by day؟ ليه راح لاس كاباناز بالنهار؟ he went there to see Benny Grebe or get his home address. كان عايز يشوف بيني جريب أو يجيب عنوانه بأي طريقة. How did the nightclub look in the daytime؟ شكله بيبقى عامل ازاي بالنهار؟ قلنا it's a very depressing place and looked old, empty and dirty. يبقى شكله طبعا مكان محبط بالليل. طبعا الإضاءة والأنوار والرقص والصوت والكلام من ده بيخلوا المكان حيوي شوية. أما لو بالنهار مفيش حد والمكان فاضي فبيبقى depressing and empty and dirty. How did he get Benny Greaves Benny's home address؟ جاب عنوان بني ازاي؟ From the worker أو the cleaner after paying him $10. الراجل اللي هو اللي كان عامل اللي في لاس كابانز لما قلنا إن هو اداله $10 قام كاتب له جايب حتة ورقة من على الأرض كده كاتب له فيها عنوان بيني جريب. Where did Benny Grebe live؟ بيني جريب كان عايش فين؟ He lived in 5314 أفيدا ستريت ويست لوس أنجلوس في غرب لوس أنجلوس. بس طبعا سؤال زي ده قليل قوي أو صعب أوي إنه يجي في امتحان يعني. Describe his apartment. اوصف شقة بيني جريب. It was very small with one main room. كانت أوضة صغيرة جدا أوضة رئيسية used as living room, the dining room and the bedroom. يعني هي بالآخر كانت أوضة ومطبخ وحمام بس. كانت الأوضة دي بقى معمولة صالة وأوضة نوم وأوضة جلوس وأوضة أكل وكل حاجة. The room had two doors. كان لها بابين. One led to the kitchen and the other into the bathroom. واحد بيفتح على المطبخ واحد بيفتح على الحمام. The main room was very untidy. كانت غير مرتبة تماما. The table was covered with dirty plates and glasses. الترابيزة كانت مليانة أطباق متوسخة وكوبايات. There was a full ashtray lying on the floor. There was a strange smell in the room. The light was on and the curtains were down. الستاير كانت مقفولة، النور كان قايد، كان في ريحة غريبة، كان كل حاجة في المكان مش مترتبة يعني. Where did Samuel find Benny؟ لقى بني فين؟ He found him in the bathroom. طبعا لقى في الحمام ده زي ما قلنا اللي هو لقاه نايم في البانيو. How was ميت طبعا مقتول. How was Benny؟ How was he liked؟ How was he killed؟ آسف. Benny was dead in the bath. He was covered with water except his head. كان كله في المية ما عدا طبعا دماغه كانت برا المية. feet and hands ورجليه وإيديه. He shot in the chest and pushed in the bath. He had been dead for several hours. كان ميت بقاله كام ساعة واتقتل وبعدين اللي قتله تقريبا في الصالة وبعد كده سحبه حطوه في البانيو. The dead man in the bath was definitely Benny Grebe. How did Samuel know that؟ يعني بيقولك الراجل اللي كان في البانيو ده هو بيني جريب. سامويل عرف ازاي؟ زي ما قلنا from his driving license with a photograph on the dead man and it belonged to Benny Grebe and has his address. بص في رخصة السواقة بتاعته لقى طبعا فيه الصورة والاسم والبني آدم اللي موجود قدامه في البانيو هو نفس الشكل والعنوان هو نفس العنوان فعرف إن هو بيني جريب. Samuel found the address and telephone number of the nightclub in the قلنا في التليفون بوك أو في دليل التليفونات. It took Samuel 10 minutes to park. خد تقريبا 10 دقايق على ما ركن عربيته. A nightclub in the daytime is very قلنا depressing tidy بتاع untidy and dirty. A nightclub خلاص ديت. The club doesn't open until 10 o'clock. ما بيفتحش على الساعة 10 بالليل. The cleaner picked up and began to clean the floor.
هي تقريبا كانت a mob، مش فاكر بالظبط بصراحة. تقريبا he picked up a mop and began to clean the floor. Samuel gave the man كام، لا هو $10، اداله $5 هو بيفتح الباب، وبعد كده مديله 5 تانية عشان يديله العنوان. In return for $10 the cleaner، في مقابل $10 دول الكلينر أو العامل النظافة عمل ايه؟ لا هي مش didn't say anything، هو he gave Samuel the address of Benny Grebe أو Benny Grebe's address، ادى لصامويل العنوان بتاع بيني جريب. The cleaner didn't tell Lenny any information about Benny Grebe until he gave him $10. Benny played in the band. بيني زي ما قلنا قبل كده كان الدرامر في الباند بتاعتهم أو he played drums. Benny Grebe was that played in the club. He was a drummer in the band that played in the club. كان طبال في الفرقة اللي بتعزف في الملهى الليلي ده أو Las Cabanas. The man picked a piece of paper and wrote the address of Benny Grebe. شال حتة ورقة من على الأرض زي ما قلنا وكتب فيها عنوان بيني جريب. 5314 Arvida Street was the address of Benny Grebe. Samuel find Benny dead in the bathroom، زي ما قلنا لقى ميت مقتول في الحمام. Samuel pulled out the plug in the bath to let the water out، أو عشان البلاج ديت البانيوهات زمان مش زي دلوقتي كده بريس تضغط عليها فتصفي المية، لأ كان زمان بيبقى عامل زي حتة كاوتش كده أو جلدة بتبقى محطوطة بسلسلة بتقفل بيها البانيو، فشد البلاج ديت، شد السلسلة ديت عشان يفتح السدادة بتاعة البانيو عشان يفضي منه المية يعني. When Lenny got to Benny's apartment he found him dead in his bathroom. طيب chapter 8 بقول لك why did Lenny carefully clean everything he had touched؟ ليه بني نظف كل حاجة لمسها بهدوء؟ طبعا because he didn't want to leave any fingerprints. What did the police ask Mr. Samuel to do on the phone؟ البوليس طلب ايه من مستر سامويل؟ they told him not to move and wait for them، قالوا له ما تتحركش من مكانك واستنانا لحد ما نجيلك. describe the two policemen، اوصف الاتنين ضباط اللي جم قبضوا على سامويل. زي ما قلنا كانوا اتنين لابسين طبعا لبس مكانوش لابسين لبس الشرطة، كانوا لابسين لبس عادي زي looked hot and tired طبعا لأن هم طالعين السلم كله جري. One was about 25 years old and the other was about 40. واحد منهم كان تقريبا 25 سنة والتاني كان حوالي 40 سنة. What did the younger policeman accuse Samuel of؟ He accused him of murdering Benny Grebe or he accused him of killing Benny Grebe. Why did you do it؟ ليه عملت كده؟ it دي عايدة على مين؟ طبعا أول حاجة مين قال لمين؟ ده طبعا كان the younger policeman said the words to Lenny. طب it ايه هي it دي اللي هي ايه؟ the murder of Benny Grebe. طيب تالت واحدة بقول لك what was meant by the word it دي خلاص قلناها. How did the person spoken to justify being at the scene of the crime؟ يعني الشخص اللي كان متوجه له الكلام ده برر ايه أو برر ازاي وجوده في موقع الجريمة. هنقول Lenny justified being in the scene of the crime saying that he had been working for someone and he had come to talk to Benny. قال لهم أنا في حد مشغلني، أنا راجل محقق خاص وفي حد طالب مني إن أنا أحقق في حاجة معينة وجاي هنا عشان أتكلم مع بيني. طب مين الشخص ده؟ مرضاش يقول طبعا. طب إيه الحاجة اللي أنت جاي تتكلم فيها؟ برضه مرضاش يقول على أي تفاصيل لمقابلته أو لسبب مقابلته لبيني جريب. How did Samuel justify his presence in Benny Grebe's flat؟ طيب قال لهم ان هو كان موجود هنا ليه؟ طبعا he was at Benny's او Benny Grebe's flat to talk with him about something. ما رضيش يقول لهم ايه هي الحاجة ديت، هو قال لهم كل اللي انا عايز اتكلم معاه ان انا كنت عايز اتكلم معاه and the door was open والباب كان مفتوح عشان كده دخلت. I don't care if he was your friend or not. Tell me why you killed him. مين اللي قال لمين؟ The younger policeman said to Lenny Samuel. كان الضابط الصغير هو اللي قال لين سامويل on what occasion؟ مناسبة ايه؟
طبعا when they found him in Benny Greeb's flat and Benny Greeb was dead. لما لقوه في شقة بيني جريب وبيني جريب ميت، فطبعا على طول اتهموه ان هو اللي قتله. him ديت عايدة على مين؟ قلنا the word him refers to Benny Greeb، مقصود بيها بيني جريب. لما بيقولوا why did you kill him اللي هو مين؟ بيني جريب. why did the younger policeman shout at Samuel؟ ليه صرخ أو زعق في وسط Samuel؟ because Samuel refused to tell them the reason why he wanted to talk to Benny Grebe. لأن طبعا سامويل أنت بتعمل إيه هنا؟ أنا جاي أتكلم معاه. طب جاي ليه؟ طب مين اللي بعتك؟ طب أنت شغال عند مين؟ مرضاش يديلهم أي تفاصيل طبعا، فزعقوا في وشه. why didn't Lenny tell the police who he was working for؟ ليه ليني سامويل ما قالش للبوليس على الشخص اللي هو شغال عنده؟ because he was supposed to keep anything about his client's secret. Secondly, the murder had nothing to do with Helen Garfield. أول حاجة لأن هو المفروض إن دي بتبقى أسرار العملاء زي ما بيقولوا، وموت بيني جريب ملوش علاقة بهيلين جارفيلد خالص، مش هيفيدهم بحاجة إن هم يعرفوا يعني. Why wasn't Samuel angry for being arrested؟ ليه سامويل ما كانش زعلان أو ما كانش غاضب إن هو اتقبض عليه؟ فقال لك being a private detective he had got used to such situations. It happens all the time. لأن شغلته كمحقق سري أو كمحقق خاص بتخليه يتحط في الموقف ده كتير، فالكلام ده حصل له قبل كده كذا مرة يعني. Where did the policeman take Lenny and why؟ ليه البوليس وداه فين وليه؟ The policeman took Lenny to the police station and locked him in a small room because he was suspected of murdering Benny Grebe. خدوه مركز الشرطة وحبسوه في أوضة صغيرة كده لأنه كان متهم بقتل بيني جريب. Why couldn't Samuel sleep؟ ليه ما قدرش ينام؟ فبيقول لنا Samuel couldn't sleep as he was thinking about all the things which had happened since he had met Helen Garfield, things that were worrying him but he couldn't remember what those things were. كان بيفكر في الحاجات الكتير اللي حصلت له من ساعة ما قابل هيلين جارفيلد، فعشان كده ما قدرش ينام. بس المشكلة الأكبر إن هو ما كانش فاكر أصلا إيه الحاجات اللي قلقاه دي. هو فاكر إن في حاجة قلقاه بس مش فاكر هي إيه. A lot of misfortunes happened to Lenny ever since he had met Helen Garfield. Comment. فبيقول لك حاجات كتير غلط أو مشاكل كتير حصلت لبيني جريب ليني سامويل آسف من ساعة ما قابل هيلين جارفيلد. ايه الحاجات دي؟ أول حاجة Joe and his friend attacked him in Elaine Garfield's flat. تاني حاجة طبعا the police suspected him of a murder والبوليس قبض عليه بتهمة القتل. ولسه في حاجة تانية هتحصل يعني. complete the following. كمل. nothing in the main room connected مين؟ بيني جريب with إلين جارفيلد. ما لقاش أي حاجة لها علاقة أو تجمعهم هما الاتنين ببعض يعني. when the police car stopped outside the building Samuel was waiting in Benny Greeb's flat. The young policeman accused Samuel of murdering Benny Grebe أو killing Benny Grebe. Samuel was arrested for murdering Benny Grebe برضو أو killing Benny Grebe نفس الكلام. The older policeman drove Samuel to the police station where they locked him in a small room. حبسوه في أوضة صغيرة. The younger policeman had to stay in Benny Greeb's flat until the other policemen arrive. Until other police cars arrive. Samuel couldn't sleep at the police station because لسه قايلينها فوق من شوية. He thought about أو he was thinking about a lot of things that troubles him. كان بيفكر في حاجات كتير قوي شغلاه but he couldn't remember what are those things. Chapter 9. Sergeant Murphy ده اللي كان ما بيكرهش حد في حياته قد سامويل. What things worried Lenny Samuel much؟ ايه الحاجات اللي كانت قلقة أو مخوفة سامويل؟ A lot of things worried him. He didn't know how the two men, Joe and the tall man, knew he was in Elaine's flat. أول حاجة طبعا فكر فيها ازاي جو وصاحبه التاني عرفوا ان هو موجود في شقة إلين في الوقت ده لما راحوا هجموه في الشقة. He was also worried because Helen was supposed to meet him in the office at 5 o'clock.
تاني حاجة إن هو كان متفق مع هيلين إن هي تقابله في المكتب الساعة 5 and he was locked up couldn't be there، وهو دلوقتي مقبوض عليه ومش هيقدر يروح لها. وتالت حاجة برضه كانت قلقاه لما قابل سوزي وقال لها انت شفتي اخت هيلين؟ لو احنا فاكرين في شابتر 1 كانت هيلين قالت له ان هي راحت سألت عليها في المكتب ولما سأل سوزي قالت لها لا، فقال خلاص انا لما اقابل هيلين هتكلم معاها في الموضوع ده اشوف تبريرها ايه. What would Mr. Samuel do when he left the office station? The police station آسف. هيعمل ايه لما يطلع من البوليس ستيشن؟ Samuel would go and talk to the porter of the Manson building when he left the police station. طبعا اول حاجه قال لك هعملها ان انا اروح مانسون بيلدينج اللي كان فيه، ده المبنى اللي كان فيه شقه إيلين، عشان يتكلم مع البواب اللي على الباب يحاول يفهم منه جو وصاحبه دول عرفوا ان هو موجود في شقه إيلين ازاي. طيب where should Samuel be at 5 o'clock and why? He should be in his office to meet Helen Garfield. زي ما قلنا من شويه كان مديلها ميعاد الساعه 5. Where did the policeman take Samuel? The policeman took Samuel to another room where he saw Sergeant Murphy. ضابط البوليس جه خده من من الأوضة الصغيرة اللي كان فيها ديت وداه أوضة تانية عشان يقابل سيرجنت ميرفي هناك. Describe Sergeant Murphy. اوصف Sergeant Murphy. He was a man of about 45 years old. كان عنده تقريبا حوالي 45 سنة. He was completely bald. Bald معناها أقرع أو أصلع، فمعنى كلمة completely bald يعني كان أقرع تماما مفيش ولا شعراية. He spent all his life in the police and didn't like private detectives. قضى حياته كلها في الشرطة وما كانش بيحب المحققين الخاص دول. What questions did Sergeant Murphy آسف What questions did Sergeant Murphy ask Samuel? ايه الأسئلة اللي Sergeant Murphy ده سأل سامويل عليها؟ He asked Samuel about what he was doing in Benny Gibbs' flat, why he had killed him, and who he was working for. كنت بتعمل ايه في الشقة؟ قتلته ليه؟ قال له ما قتلتوش انا شغال وراح اعمل. طب انت شغال عند مين؟ أسئلة زي دي. Why did Sergeant Murphy got angry with Lenny? ليه زعل؟ Because طبعا Lenny refused to give him any answers for his questions. لأن ما قدرش طبعا يجاوب على أي حاجة من الأسئلة بتاعته. I hate all private detectives and you are the private detectives that I hate the most. أنا بكره كل المحققين الخاص اللي في العالم وانت بالذات بكرهك اكتر واحد. مين اللي قال؟ طبعا سيرجنت ميرفي كان بيقول لليني سامويل الكلام ده. On what occasion? He said this when Lenny denied murdering Benny Grebe and refused to give the name of the person he had worked for. طبعا قال له الكلام ده لما سامويل رفض يقول لسيرجنت ميرفي هو شغال عند مين او كان بيعمل في شقة بني جريب. Why didn't Samuel tell the sergeant about Helen and her sister? Because قلنا that was a secret. And برضو because Helen told him that she didn't want the police to know about her sister's disappearance. لأن هي مكانتش عايزة البوليس يعرف حاجة عن اختفاء أختها. Why didn't Samuel argue with the sergeant? ليه سامويل ما تناقشش أو ما جادلش مع Sergeant Murphy? Because Samuel didn't like arguing with policemen. لأن سيرجنت بتاع سامويل ما كانش بيحب الجدال مع ضباط الشرطة. Complete the following. Joe and his tall friend knew that Lenny was at Elaine's apartment from. عرفوا منين؟ طبعا from the porter. زي ما قلنا ان هو كان لا لسه هناخدها بعدين ان شاء الله ان سامويل هيرجع تاني مانسون بيلدينج وهيروح للبواب اللي هو البورتر ده، هيخش في الأوضة بتاعته يلاقي رقم تليفون بتاع لاسكابانز عنده فيعرف ساعتها ان هو اللي كلمه. The porter at the Manson building must have told the two men. Sergeant Murphy A. all private detectives and mean Lenny Samuel in particular. يبقى doesn't like all private detectives and hates Lenny Samuel in particular وبيكرهه هو على وجه الخصوص. Samuel tells the sergeant that Benny Grebe has nothing to do. Then Benny Grebe has nothing to do with his with his crime مثلا أو with his
with his crime وخلاص. Helen Garfield didn't want the police to know about her sister's disappearance. طيب chapter 10 questions. Why did Sergeant Murphy come to Samuel's room? Why did Sergeant Murphy come to Samuel's room? Sergeant Murphy came to Samuel's room to let him go. زي ما قلنا آخر حاجة قام رايح له عمل له إيه؟ You can go. Why did the sergeant let Samuel go out of the police station? طبعا زي ما احنا عارفين في الأول هو قال له إيه you can go تقدر تروح مفيش مشكلة خالص but he sent a small yellow car to follow him. بس بعت وراه عربية صفرة فيها ضباط عشان يراقبوه. Get out, I have decided to let you go, now go before I change my mind. Who said? Sergeant Murphy طبعا اللي كان قايل لمين؟ لصامويل. Why do you think the speaker let the other person go? طيب ليه تعتقد ان المتحدث ده او اللي بيتكلم اللي هو سيرجنت ميرفي ساب ال other person الشخص التاني اللي هو سامويل جو؟ Because he tried hard to get any information from the private detective but he couldn't, so he decided to let him go and send two men in a car after him to find out what he did and who he met. لأنه طبعا ما قدرش يطلع منه أي معلومات فعشان كده سابه يمشي وبعت وراه 2 ضباط عشان يراقبوه ويحاولوا يكتشفوا معلومات عن عمل إيه وكان شغال عند مين أو راح يقابل مين. What did Samuel find in his office? Samuel لقى إيه في مكتبه؟ He found a letter from Helen Garfield telling him that she was waiting for him in Las Cabanas. لقى ورقة مكتوب عليها أو جواب مكتوب عليه إن هي هتقابله من هيلين جارفيلد بتقول إن هي هتقابله في لاس كابانز الساعة 11:30 that night. I came here at 5 o'clock and waited but you didn't come. I must see you urgently. Meet me at Las Cabanas at 11:30 tonight. Comment. علق بقى على الكلام ده. طبعا that was a letter from Helen Garfield to Mr. Samuel when she went to his office لما راحت مكتبه but he didn't come. وما جاش هما كانوا متفقين ان هم يتقابلوا الساعة 5 وما جاش. She left him that letter telling him that she will wait him at Las Cabanas at 11:30 that night. طيب بس في حاجة كمان كانت غريبة شوية برضو لفتت نظر سامويل. How did Helen Garfield know about Las Cabanas and she wasn't living in Los Angeles? She was living in New York. How did she know about Las Cabanas? واحدة عايشة في نيويورك يعني في محافظة تانية خالص أو في ولاية تانية خالص غير اللي هم عايشين فيها. عرفت ازاي موضوع لاس كابانز والكلام من ده؟ Why did Samuel want to get away from the yellow car? Did he succeed? ليه كان عايز يبعد؟ Because he was going to Manson building where Elaine lived to see the porter and didn't want the police to know. لأن هما كانوا البوليس كان مشي وراه فلو وصل لمانسون بيلدينج هما ماشيين وراه طبعا هيكتشفوا كل حاجة عن الموضوع اللي هو بيحقق فيه. Yes, he managed to get away from the yellow car. طبعا قدر يهرب منهم. أيوة قدر يهرب منهم. Why couldn't Samuel drive faster than the yellow car? ليه سامويل ما قدرش يسوق أسرع من العربية؟ Because the Chrysler was very old and too slow. لأن العربية بتاعته كانت قديمة جدا وبطيئة جدا. How could Samuel at last escape from the yellow car? قدر يهرب منها ازاي؟ As the yellow car had driven straight past the red light, a policeman on a motorbike drove after it and made the driver stop. So Samuel drove on towards the Manson building and could at last escape from the yellow car. عربية الشرطة طبعا مش باينة ان هي عربية شرطة ولا حاجة، هي عربية عادية خالص. ف سامويل قبل ما الإشارة تقفل على طول قام عدي. العربية دي جت تعدي وراه بس كانت الإشارة بقت حمرا، فظابط شرطة على موتوسيكل طلع يجري وراهم ووقفهم. طبعا ما يعرفش ان هم ظباط، فده ادى فرصة لسامويل ان هو يهرب. What made Samuel laugh? ممكن اقول laugh او laugh على فكرة. ايه اللي خلى سامويل يضحك قوي؟ Because the driver inside the yellow car was arguing with the policeman on the motorbike and it was the funniest sight Samuel had seen for a long time. لان الراجل اللي في العربية الصفراء كان ضابط شرطة واللي بيجي وراه كان ضابط شرطة بس ما يعرفش طبعا، فوقفوا عطلوا عن المهمة بتاعته، فدي حاجة بسطت سامويل جدا. Sergeant Murphy let Lenny go and sent A after him
ممكن أقول followers زي ما هما كاتبين، أو ممكن أقول a yellow car أو a policeman in a yellow car after him، ودي أصح واحدة فيهم as a policeman in a yellow car أو two policemen in a yellow car hoping to find out what he did and who he met، عشان يكتشفوا هو كان بيقابل مين وكان بيعمل ايه. Samuel drove straight back to the Manson building. Samuel ran the stairs and into his office. Ran up the stairs and into his office. There are two men following him in a yellow car. كان في اتنين ماشيين وراه في عربية صفراء. Following Samuel in a yellow car. A policeman on a motorbike drove off the yellow car. وقف العربية الصفراء. Only luck helped Lenny to get rid of the yellow car when he crossed the light أو when the policeman on the yellow car stopped the yellow car. The policeman on the motorbike stopped the yellow car. آسف. طيب بعد كده جايب لي بقى شوية general questions. Did anyone else work in Lenny's office؟ كان في حد تاني شغال في مكتب ليني؟ لا طبعا كان هو بس اللي شغال فيها. Was Lenny a policeman? No, he wasn't. He was a private detective. Did people pay Lenny to solve crimes and find missing persons? Yes, they did because he wasn't a regular policeman, he was a private detective. أيوة كانوا بيدفعوا له فلوس طبعا عشان يعمل لهم المهمات دي. البوليس طبعا بيعمل الحاجات ديت ببلاش، ما بياخدش منك فلوس يعني. Did Lenny have regular work؟ كان عنده عمل تقليدي أو وظيفة ثابتة يعني. No, in fact he was out of work most of the time. لا كان عنده طبعا دايما ما كانش عنده، أو معظم الوقت ما كانش بيبقى عنده شغل. When he was busy did he sleep in the office؟ لما كان بيبقى مشغول هل كان بينام في المكتب؟ Yes he did but that didn't happen much. بس الكلام ده كانش بيحصل كتير. لسه قايلين من شوية إن ما كانش بيجيله شغل كتير يعني. Did Lenny earn a lot of money as a private detective؟ كان بيحصل على فلوس أو بيكسب فلوس كتير من شغلته كبرايفت detective؟ No he didn't because he didn't have much work to do. لأ لأن طبعا ما كانش بيجيله شغل كتير، زي ما احنا قايلين من شوية كان في الأول خالص كان قاعد بيلعب في ضوافره يعني، ده أقصى حاجة عنده. Why did Helen fly from New York to Los Angeles؟ ليه هيلين جت من نيويورك للوس أنجلوس to meet her sister أو her twin sister؟ What did Helen do when her sister Elaine failed to come to the hotel؟ هيلين عملت ايه لما اختها جت او لما اختها ما قابلتهاش يعني. راحت المكتب اللي اختها كانت شغالة فيه، سألت عليها وحاولت تتصل بيها كتير بس هي ما ردتش. How much information did Helen give Lenny؟ ايه المعلومات اللي هيلين ادتها له؟ كل اللي ادته له she didn't give him a lot. She gave him the addresses of Elaine Garfield, not more. How much was Helen paying Lenny؟ هيلين كان بتدي ليني كام؟ She was paying him $50 a day. كانت بتديله $50 في اليوم. How would Lenny have recognized Elaine Garfield؟ ليني قدر ازاي انه يتعرف على اختها؟ قال لها how can I recognize your sister أو how can I know your sister؟ قالت له she is my twin sister. She is definitely like me. What did Susie Graham know about Elaine's sister؟ سوزي اللي كانت شغالة مع إيلين في المكتب كانت تعرف ايه عن أخت إيلين ديت؟ She knew nothing about Elaine. In fact, she didn't even know that Elaine had a sister. What was Benny Greeb's job at Las Cabanas؟ قلنا he was a drummer in the band. How did Benny Greeb know Elaine Garfield؟ Benny Greeb عرف Elaine Garfield ازاي؟ قلنا he met her at Las Cabanas، قابلها في Las Cabanas. What did Susie Graham think of Benny Greeb؟ She didn't like him. She thought that he wasn't a good person at all. ما قالت لها ان الشخص ده ما ينفعكيش والشخص ده مش كويس خالص. What did Lenny notice in Elaine's apartment؟ Lenny سامويل استغرب او ايه الحاجة اللي هو لاحظها في شقة إلين؟ زي ما قلنا ان الشقة كانت very clean and tidy and everything was in its place. And he also noticed that the wardrobe was almost empty. والدولاب كان فاضي.
How was Benny Grebe killed? Benny Grebe اتقتل ازاي؟ He was shot in his chest and the body was put in the bath of his apartment. حد ضربه بالنار في صدره وبعد كده شاله حطه في البانيو. How did Lenny know that the man in the bath was Benny Grebe? ليني عرف ازاي ان الراجل اللي في الحمام ده هو بيني جريب؟ قلنا from his driving license. Who did Lenny phone after he found Benny Grebe's body? He phoned the police. كلم مين بعد ما لقى جثة بيني جريب؟ أول حاجة طبعا قلناها إن هو اتصل بالشرطة. Where did the police take Lenny? They took him to the police station. Who did Sergeant Murphy accuse of killing Benny Grebe? اتهم مين بقتل بيني جريب؟ He accused Samuel. Who followed Lenny when he drove back to his office? طبعا قلنا a police أو two policemen in a yellow car. What was waiting for Lenny in his office? ايه اللي كان منتظر ليني في مكتبه؟ A letter from Helen Garfield. Where did Helen ask Lenny to meet her after missing the police station? The 5 o'clock appointment اللي هو ميعادهم الساعة 5 يعني. طبعا he asked him to meet her at Las Cabanas at 11 o'clock at the same night في نفس الليلة يعني. Who did Lenny want to see before he went to Las Cabanas? Before going to Las Cabanas, he wanted to see the porter of Manson Building. البواب اللي كان شغال في Manson Building. Why did the policeman in the yellow car stop following Lenny? Because other policemen in a motorbike followed him and stopped him. وكده يكون خلص أسئلة بتاعت ال 10 chapters الأولانيين بتوع الترم الأول. إن شاء الله نعدي بس الامتحانات الأدفانس إن شاء الله الأسبوع الجاي نعديها إن شاء الله على خير، وبعد كده أبدأ أعمل لكم الترم التاني. ولو أي حد عنده أي استفسار أو أي حاجة، أو لو في قصة تانية محتاجينها أو حاجة في الشعر محتاجينها، أي حد محتاج أي حاجة يكتب لي في الكومنتس، وإن شاء الله أي حاجة أنتم محتاجينها أنا تحت أمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.